that value is a concept El valor es un concepto related to the way workers are treated in capitalism, a la forma específica en cómo los trabajadores son tratados en el capitalismo, not in other modes of y production, no en otro modo de producción. and therefore value is rising out of the concept. These are concepts like the concept of gravity. Por lo tanto, el concepto va a emerger, el concepto teórico va a emerger a partir del modo de producción específico capitalista, es como la gravedad. He's describing something about the society, he's just analyzing the capitalist mode of production. Está describiendo una forma de analizar el modo de producción capitalista. So now we get away from the classical Ahora nos alejamos de la economía clásica, of David Ricardo. de David Ricardo. Now I put on the screen the cover of the first edition of Capital. Ahora pongo en la pantalla la portada de la primera edición del Capital. This is going to be important for some comments I make later because Marx, Esto va a ser importante para algunos comentarios que haga después porque Marx, because he doesn't stop with the first edition. porque no se detiene con la primera edición. There's significant changes after the first edition. Hay cambios significativos después de la primera edición. In the second German edition, En la segunda edición alemana, which was simultaneous to some extent with the French edition. que estaba siendo construida simultáneamente con la edición francesa. I don't have a lot of time to discuss that, but I will give you some hints about why this is important. No tengo suficiente tiempo para discutir sobre esto, pero les voy a mencionar algunas cosas. Okay, in 1867 now, En okay, 1867, for the first time he realizes, or he makes it absolutely clear that labor is not produced. en Okay? 1867 por primera vez es claro de que el trabajo no es producido. Workers are not produced. What is produced is the subsistence needs of workers. Lo que los trabajadores producen es sus condiciones necesarias de reproducción. And the reproduction of the means of subsistence of workers is what is the cost to the capitalist. Y la reproducción de las condiciones necesarias del trabajo es lo que cuesta, es el costo. And now he mentions that what the capitalist is purchasing is labor power. Esto es lo que el capitalista compra cuando uno menciona que compra fuerza de trabajo. In other words, the capacity of workers to produce after they sold their abstract labor. En otras palabras, se compra la capacidad de hacer algo después de que se compra su trabajo abstracto. And it's the cost of producing, the labor time cost of producing those needs of workers, that's the cost to the capitalist. Y ese es el costo de producción para el capitalista. I will make some more comments about his additions in 1867, but let me comment about Voy a hacer algunos power. otros comentarios con respecto a la edición del 67, pero déjenme comentar algo más sobre la fuerza de trabajo. That even a couple of years before 1867, like 1865, he still did not have the concept of labor power. Tan solo un par de años antes, en 1865, aún no tenía el concepto de fuerza de trabajo. So, I mean, think about it. We all, I think, who have studied Marx, Con are respecto a very comfortable with labor power. Cuando estudiamos a Marx nos sentimos bien estudiando este concepto. But Marx was almost 50 years old before he came to this. Pero Marx tenía casi 50 años cuando pudo entender esto. So, I mean, it's like we think of him as a genius, but this genius is slow. I mean, it seems like. Pensamos en él como un genio, pero un genio lento, ¿no? Que tardó en llegar a eso. Of course, I'm joking. What I'm Por saying supuesto, is it's difficult work. Lo que quiero decir es que es trabajo complicado. So anyway, he also introduces in 1867 the concept that it's not the labor time that goes into making this water, but it's the average or the socially necessary labor time that's relevant. Otra cuestión que
que agrega es que lo necesario para producir un objeto es el promedio de los trabajos que se utilizan en la sociedad. It's not the labor in this specific problem. It's No in es general. el trabajo específico contenido en ese objeto. Now, I'm going to be making some comments that are a little bit off the theme, but Voy a hacer algunos comentarios que van hacia adelante en otro tema. first of all, I'm going to mention that he abstracts from transformation problem. Lo que voy a decir es que hace abstracción del problema de la transformación. The transformation problem is to relate value El to problema de la prices. transformación está relacionado con valores y precios. And I'm not going to read the quote, but there's a number of quotes No voy a leer la cita, pero hay muchas citas. in volume 1 which says, I don't care about this problem. Hay muchas citas en el tomo 1 que dicen no me interesa el problema de la transformación. But he had already was writing his composition about in volume 3 of Capital about transformation problem. Pero en ese momento ya estaba escribiendo la composición del tomo 3, donde lleva acá, toma en cuenta el problema de la transformación. So he knew what the issue was. Él sabía cuál era el problema. I simply do not think it's very important. I Yo mean, simplemente no creo que es muy importante. it's not so important for this discussion today, but I just wanted to mention that. No es muy importante para la discusión de este día, es algo que quiero mencionar. The next concept, by the way, he's now having concepts like the production of absolute surplus value, the production of relative surplus value. Ya ha agregado los conceptos de producción de plusvalía absoluta y relativa. Which he has, of course, more than 100 pages for each topic Que por cierto tiene más de 100 páginas para cada tema. in volume 1 of Capital. But I want to turn to another one, which is the accumulation of capital. Pero nos vamos a mover hacia otro tema que es la acumulación de capital. Focus only on the top first. Bueno, concéntrese solo en la parte hasta arriba. Because now I'm saying something that can be somewhat controversial. Porque voy a decir algo que puede resultar algo controversial. The book he is writing is called Capital. El libro que él está escribiendo se llama Capital. If you were in a course in the economics department, but not a Marxist course, En los cursos marxistas, capital would probably be described as what we call el capital puede ser descrito como more means of production, factories, so that kind of thing. como más medios de producción o más máquinas, ese tipo de cosas. And I cannot accept that Marx was focusing on means of production. Y no puedo aceptar que Marx se haya concentrado en más medios de producción. So capital refers to basically to the social relationship between two classes, capitalists and wage makers. El capital se refiere básicamente a la interacción de dos clases, capitalistas y trabajo salarial. So if that's the case, Este es el caso. then the accumulation of capital should be an expansion of that relationship. La acumulación de capital debería ser la expansión de esas relaciones. If that's the case, then we have to figure out where those workers would come from who weren't there before. Si ese es el caso, lo que tenemos que responder es de dónde van a salir esos trabajadores para incorporarse a esas relaciones sociales. In volume 1 of Capital, when he discusses accumulation of capital, En el tomo 1, cuando él discute la acumulación de capital, he says that it can refer to dice que se va a more referir a más capitalists or larger capitalists, which may not be more, capitalistas, se refiere a... No, que más capitalismo se refiere a más capitalistas, but only, he says, more workers. You can't talk about a larger worker. Okay? You pero talk about a larger capitalist, but not larger worker. más... He refers to larger or more capitalists, but only more workers. In his description, in his summary of what is accumulation of capital. Que la acumulación de capital implica la incorporación de más capitalistas, más capitalismo y también más trabajadores.
So we have to find where do more workers come from. Entonces tenemos que decir de dónde vienen esos trabajadores. Now I'll make another comment. He makes several observations in capital Voy a comentar que hace algunas otras observaciones that in volume en 1 el capital, en el volumen 1, that he is assuming only capitalists and wage workers, nobody else. que en el tomo 1 del capital asume que solamente hay trabajadores y capitalistas y nada más. In other Trabajadores words, asalariados. it's a social formation which is only capitalist, nothing else. Va a estudiar una forma social que solamente es capitalismo y nada más. So there's only one place you could get more workers than you had before in a system which is only capitalist and wage workers. Entonces, ¿dónde se van a obtener más trabajadores en un lugar donde solamente hay trabajadores ya asalariados y capitalistas? And that would be population increases. Y esto sería el incremento de la población. But that's relatively small. That's like Pero es 1 to relativamente 2%. pequeño, 1 o 2%. It was actually about 0.5% in the 19th century when he was writing. It was about 0.5%. Annual increase in population was about 0.5 of 1%. En la época de cuando está escribiendo Marx era 1.5%. I can discuss more. If anybody asks me questions, I can discuss more about that, but I think I have to move on to Rosa Si Luxemburg. alguien tiene alguna pregunta lo podemos discutir más adelante, pero ahora tengo que avanzar hacia Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburg was teaching students, Rosa Luxemburgo estaba enseñándole a estudiantes and she began to write a book called Introduction to Political Economy. y comenzó a escribir un libro que se llamó Introducción a la Economía Política. She ran into a big problem when she studied carefully volume 2 of Capital. Ella se enfrentó a un grave problema cuando comenzó a estudiar el tomo 2 del Capital. The problem, and now we get directly to what I've just said about accumulation of capital, El problema es, y tiene que ver exactamente con lo que he estado diciendo con respecto a la acumulación de capital, that Marx's schemes of reproduction que los esquemas de reproducción de Marx exactly are exactamente constructed around more workers working for capitalists. It's clear. es claro que de dónde se van a sacar los más trabajadores del incremento de la población. It's clear in most of the rest of Marx's discussion, Es claro para el resto de la discusión de Marx, but not always. So maybe Pero no 80% siempre. of the time. quizá el 80% de las veces. So what Rosa Luxemburg has introduced is, first of all, to be very Lo que clear introduce Rosa Luxemburgo primero es clarificar when she writes a book called Accumulation of Capital, cuando ella escribe el libro de acumulación de capital. clear about what I've just described as accumulation of capital. Y ella tiene muy claro qué es acumulación de capital acerca de lo que he escrito. And then she takes the next step, Y entonces ella avanza hacia un paso más, which is the issue of penetration of non-capitalist modes of production. que es la penetración hacia modos de producción no capitalistas. Now, on the bottom of the screen, Ahora, al final de la pantalla, again, we have limited time, but there is tenemos tiempo an limitado, author named James White pero un autor, James White, who wrote a book in 1996 escribió un libro en 1996 called Karl Marx and the Intellectual Origins of this Concept of Dialectical Materialism, llamado Carlos Marx y el concepto intelectual de esto llamado materialismo, which makes 2 points, en la cual hace 2 puntos, which I could mention just a little bit. One is, que solo mencionaré un poco, and I will be describing this a little bit more, that Marx moved away from Hegel. que Marx se mueve fuera de Hegel, I mean, lejos de Hegel. I can almost prove it. I will Puedo do it. casi probar eso. And the next thing that this book by James White says Este libro de James White is that the reason why volume 2 dice la razón por la que el volumen 2 del Capital was not published